কোন eKYC নুকৰনা আছে PM Kisan laga online de awunan eKYC kina kuro parbo itu yate ita sabo yate juntu eKYC koi kina dikhi ase itu ala tab te amen click korbo portal la link comment section te pin comment te pabo description te itu ala interface khuli kina ahebo yate Aadhaar number fill kora bisite search koi kina thakate click korbo next step te juntu Aadhaar logote awunan phone number link ase itu yate fill kora bisite get mobile OTP koate click kurubo next day OTP loigna mobile OTP koate fill kurna submit OTP koate click kurubo submit kursi gole aru be ekta OTP halibole ina ahebo tai nijor ahebo de etu jaga do ete junto Aadhaar register phone number ase tate ahebo itu bi ate fill kurigna submit te click kurubo de submit kura bisite awuni hange ate eKYC has been done successfully goina oporde notification aise itu nisna awunan online eKYC kuro pare awuni han kuri loa bisite success hoa bisite 3 din 4 din noisi gule within 1 week te bithor de awunan la PM Kisan know your status te eKYC pura update ho jabo de kura loge update no hobo de kuri gina 2 3 4 din noile ek hafta bithor tak te do full update ahi jabo